as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Good morning, everyone. On behalf of the Marangata family, I wish you all a very hearty welcome to the solemn celebration of the First Holy Communion of Reza Varghese Marangata. The Holy Eucharist is the central sacrament of our Catholic faith. Reza received Holy Communion as a baby with her godparents, but now she has grown deeper in her faith. She knows how important and how precious it is to be in communion with Jesus, and she knowingly welcomes him into her heart for the very first time. With Reza and her family, especially her parents, Varghese and Sindhu, her siblings, Ryan and Reina, and her godparents, George and Sharon. Let us also pray for all those who have helped her to prepare for this very special and holy moment in her journey of faith, especially our parish priest, Father Sebastian, and all of her faith formation teachers. Fresh flowers are symbols of the new life that is promised in Jesus Christ. They represent purity, innocence, love, beauty, and hope to your most holy altar. Thus Reina to be a role model for her sister, and may she spread the fragrance of love, hope, and innocence within and all around her. During the celebration of the Eucharist, the bread and wine offered by the faithful are transformed into the body and blood of Jesus Christ but they spring up as bread and wine to feed multitudes. This process is a symbol of Christ's passion, resurrection, and communion with his church that is celebrated during every sacrifice of the Holy Qurbana. Lord Jesus, we offer Ryan and the wheat and grape setting holes to your most holy altar. Bless Ryan to be a role model for his sister. May the sacrifices he makes in his life reflect those of Jesus Christ. And guidelines for us. He desires that his children follow them, so that they may live in harmony with him. He reveals his love through the rules and principles listed in the Holy Bible. Discipline can be good,
if it is given in love. Lord Jesus, we offer Sindhu and Varghese Marangata as they bring the Bible they hold to your most holy altar. Please continue to bless them and guide them as them. May they be perfect examples for their children as they choose to obey and remain faithful to the Bible and its teachings. The role of godparents is to nurture godchild's spiritual development and provide guidance throughout their faith journey. George and Sharon Thomas made a promise to be godparents at Resa's baptism. As a fulfillment of their promise, they are bringing Resa to the holy altar on this very special day of her spiritual life. When we read the book of Psalms, chapter 119, verses 105 states, "Your word is a lamp for my feet, a light for my path." We understand that God's word is like a spiritual compass that guides our steps and illuminates our path, helps us to avoid mistakes, and protects us from making a wrong decision. Lord Jesus, we offer Sharon, George, Resa, and the candles that they bring to your most holy altar. Please bless them and guide them to hear your words. Together, may they be the light and light in Resa's journey of faith. Our hearts raise up to the altar of the Lord. Commanded on the feast. ഈശോനാഥ, അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ഇതിനെ ശക്തിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ പരിചരിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ ജീവിതാരംഭത്തിൽ അങ്ങേ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അങ്ങേക്ക് മാത്രം നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവിക ജീവൻ ഇവിടെ നൽകണം. സ്വന്തം പ്രവർത്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുവാനുള്ള ചുമതലാബോധം ഇവിടെ ആരോഗ്യ പ്രായത്തിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണവും ശക്തിയും ജീവനും മാറുകയും ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കും. വിശുദ്ധ കുരിശിൽ അവിടുന്ന് സമർപ്പിച്ചതും വിശുദ്ധ ബലിയും എല്ലാ ദിവസവും അവിടുന്ന് അവർക്കുമായ പരമബലിയിൽ അവിടുന്ന് കാണിച്ച സ്നേഹം ഇവരുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോകുവാൻ ഇവളെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്. ഇവർ അങ്ങേ മാത്രം അന്വേഷിക്കട്ടെ. ഉചിതമായ ജീവിതാന്തത്തിൽ പ്രവേശിച്ച പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങേ പക്കൽ തന്നെ ഇവൾ വന്നെത്തട്ടെ. അങ്ങ് ഇവളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. I would like to welcome also in a special way Father Thomas, who is present here, celebrating for the Mass, and he will be giving us the message after the Gospel reading. So let's look at this progress. Let us gather in His holy name in unity. Let
Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Peace and hope to people on earth, always and forever. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name, thy kingdom come, holy, holy, thou art holy. Our Father, who art in heaven, heaven and earth are full of thy glory. Angels and men seek out thy glory. Holy, holy, thou art holy. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let us pray. Peace be with us. Lord of God, your benefits and in His mercy has given us these sacred mysteries for the renewal and redemption of human race. We pray that you strengthen us who are afraid to celebrate these mysteries, Lord of all, forever. I will restore you, my God, and my King. I will bless your name forever. I will restore you, my God, and my King. I will bless your name forever. Every day I will bless you, Lord. I will praise your name forever. Praise the Lord, I'm worthy of high praise. God's grandeur is beyond understanding. I will extol you, my God, and my King. I will bless your name forever. Praise to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit forever. As it was in the beginning, now and ever shall be. I will extol you, my God, and my King. I will bless your name forever. Lord of all, we bow and praise you. Jesus Christ, we glorify you. For you give us glorious resurrection, and you are the one who saves our soul. Let us pray. Peace be with us. My Lord, you are truly the one who raises our bodies. You are the Savior of our souls and the preserver of our lives. We are bound always to thank, adore, and glorify you, the Lord of all, forever. Amen. Lord of all, we bow and praise you. Jesus Christ, we glorify you. For you give us
My Lord, you are truly the one who raises our bodies. You are the Savior of our souls and the preserver of our lives. We are bound always to thank, adore, and glorify you, the Lord of all, forever. Amen. A reading from Deuteronomy. Let's be a word. Remember how for these 40 years the Lord your God has directed all your journey in the wilderness, so as to test you by affliction, to know what was in your heart, to keep his commandments or not. He therefore let you be afflicted with hunger, and then fed you with manna, a food unknown to you and your ancestors, so you might know that it is not by bread alone that people live, but by all that comes forth from the mouth of the Lord. You then become haughty of heart and forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, that house of slavery. He guided you through the vast and terrible wilderness, with its serpents and scorpions, its parched and waterless ground. He brought forth water for you from the flinty rock, and fed you in the wilderness with manna, a food unknown to your ancestors, that he might afflict you and test you, and also make you prosperous in the end. Praise be to the Lord our God. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതായും ദൈവികമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും വഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളെ ഫലമണിയിൽ നിന്നതിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരണത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. For I have received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant of my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will have to answer for the body and blood of the Lord. A person should examine himself, and so eat the bread and drink the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are ill and infirm, and a considerable number are dying. If we discerned ourselves, we would not be under judgment. But since we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we may not be condemned along with the world. Therefore, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, he should eat at home, so that your meetings may not result in judgment. The other matters I shall set in order when I come. Praise be to Christ our Lord. My heart is
proclaimed by St. John. Glory to you, Christ our Lord. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever." These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum. Glory to you, Christ our Lord. Both Malayalam and English. So as you all know, Teresa has already received 3 sacraments, and those sacraments are known as sacraments of initiation. They are baptism, confirmation, and Kurbana. And Teresa received all these 3 sacraments together when she was very small. I'm sure Teresa doesn't remember. Do you remember this day? Why don't you? Because we are very small. But still, without all these memories, all these remembrance, Teresa received it. You all know the reason for that. Why we give the sacraments of initiation when children are very small. You know the reason. The reason is, it is the duty of parents to raise the children. ചെറിയ മാതാപിതാക്കളിലൂടെയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത്. നമ്മുടെ ജീവനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പേരൻസിലൂടെയാണ്. Parents, when they came together, when they were united in the sacrament of marriage, God gifted the gift of life. ദൈവം മാതാപിതാക്കളെ വിവാഹത്തിലൂടെ ഒരുമിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക്, അവരുടെ സ്വയം സമർപ്പണത്തിലേക്ക് ദൈവം നൽകിയ ദാനമാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ദൈവം ദാനമായി മാതാപിതാക്കളിലൂടെ കിട്ടിയ ആ ലൈഫ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നേച്ചർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് സഭയിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ പ്രായത്തിനും അനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തെ വളർത്താനും ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാനും പരിശീലിപ്പിക്കാനും സംവിധാനങ്ങളുള്ളത്. അത് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ സഭ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അത് പേരൻസിന് ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമല്ല. It's not only the duty of parents to form children in faith. It's also the duty of the church. We are all part of this faith formation of this grace. That's why there is always, when we receive sacraments of initiation, there is always 2 people other than the parents. They are involved in this sacrament. Who are they? They are known as godparents. I think now George and Sherry, they are the godparents of grace. They are representing the whole church, the whole society. The whole church is to form
റേസ് ആർ ഇൻ ഫെയ്ത്ത്. എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗോഡ് പേരന്റിന് ചുമ്മാ ഒരാൾക്ക് ഗോഡ് പേരന്റാകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഒരു ഒതന്റിഫിക്കേഷൻ വേണം. ഇയാള് വിശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളർത്താൻ തടസ്സമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഏതൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലെറ്ററൊക്കെ ഉള്ളത്. അത്രയും ജാഗ്രതയാണ് ഈ ഫെയ്ത്ത് ഫോർമേഷന് സഭ നൽകുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, പിന്നെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലേക്ക് അനദർ സ്റ്റെപ്പ് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇനിയും വിശ്വാസത്തിൽ വളരണം. റൈസായുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിൽ നന്നായിട്ട് വളരേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ പേരൻസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ കുഞ്ഞിന് വിശ്വാസം ജീവിക്കാനും ഈ ലോകത്തിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം ആ വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷിയാകാനും ഉള്ള കരുത്തും ഉള്ള അന്തരീക്ഷവും ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പേരൻസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാല് ആ കുഞ്ഞിന് ആ വിശ്വാസം സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. നമുക്കറിയാം, വിശ്വാസം പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഇൻഡിവിജ്വലിസവും ഈ സെക്യുലറിസവും മറ്റു തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അപജയങ്ങളും ദുർമാതൃകയും സഭയുടെ എല്ലാ